Local bar owner and council president Jed Lucan admitted in a tearful confession to covering up the deaths of 7 Typhon employees as their manager 12 years ago. A recent cover-up, which involved a clandestine and unpermitted explosion to thwart inspections, caused the death of Haven local Gabe Chen last month. Mr. Lucan is currently in police custody, awaiting arraignment. We will have plenty more about this developing story, including the resignation of Typhon CEO, the market impact, and what it all means for your drive time commute coming right up. Alta puntería, güey. Mira, si le quedó cicatriz. Sí, cómo no le iba a quedar cicatriz. Yeah, the silence is worse. I need to get some air. After summoning all my strength and willpower, I'm now ready to move from the bed to the rooftop. Maybe Dad deserved everything he got, but I'm still glad we were there with him in his last moments. I love this guitar, but if it starts asking me riddles again, I'm throwing it out the window. I've been playing a lot the last 2 days, trying to think things through. But I realize it's actually the opposite. When I'm playing is the only time I get to not think about Jed, or Gabe, or Haven, and wanting to move on from the pain, but not knowing how. Most of all, what I don't think about is me, because I've never been good at that. And suddenly, it's the only question that's left. So, I just keep playing. Ya no va a hablar más. Ay. After what I went through, the middle of the ocean might not be so bad. ¿No? Must be rare that a local paper gets to break out the really big headline. See? This is why I try to only read the art sections. You ever swing a pick before, Mr. Chen, John, and now. But I'm a hard worker, and I learn fast, and I don't mind long hours. You don't have somebody waiting on you at home? No, sir. Well, John, guess you're a hell diver now. Chad must have thought he was seeing a ghost the first time Gabe walked in. Nothing like being called delusional by someone you trusted. That one really hurt. I'm glad he held on to it, for whatever it's worth. Alex, me pidieron que destruyera esta chamarra después del accidente, pero no pude hacerlo. Quizás una parte de mí sabía que algún día tendría que entregártela. Cuando Gabe entró a mi bar por primera vez, buscando a su padre, juré que algún día le devolvería esta chamarra. Luego juré que la devolvería a ustedes dos.
Creo que hasta ahora ya sabes cuánto vale mi palabra. No merecía tu perdón, pero me conmovió más de lo que creí que sería posible. Espero que este regalo te brinde un poco de consuelo en los próximos días, Jet. Mucho consuelo efectivamente no es, pero al menos aceptaste. I'll never understand exactly what happened to me down there, but I'll always be grateful. Good thing I sold off all my Typhon stock. I'm pretty sure my voice was already heard by everyone who needed to hear it. Is it weird that the part of this that bothers me the most is nondescript dive bar? I know now that my inaction in the face of injustice was itself a terrible wrong. And I know that I will never be able to undo the tremendous pain and loss I caused. I do not ask for forgiveness. The only person who could give that to me is gone. Thank you. There are no victories at the end of this. Just more painful truth. Yes. Hard to blame Ducky for remaining loyal to his best friend. It still hurt, though. Was Charlotte's response all my fault? Or would she have turned on me no matter what? Yo digo que fue nuestra culpa, pero quién sabe. They say I was powered by adrenaline that whole morning. Now I'm mostly powered by extra strength Advil. And these. Ibuprofen. Hay que subir, ¿no? Pues no. Hey, Steph. Alex, wait. Before you say anything, I have to get this out. Okay. What you did at the council meeting, it was the bravest thing I've ever seen. And it made me want to be brave too. So, here it goes. I want to be with you. I don't give a shit about playing music or seeing the world. I mean, I do, but only if it's with you. And if you'd rather stay here instead, then... fuck it. I want to stay here too. You ripped your bus ticket. I can get another one. Or not. It doesn't matter. Point is, I'm in. For whatever you want. You've, given me a lot to think about. Well, good. That was the idea. You know where to find me. Good luck, Chen. Thanks, Steph. ¿Y ya? No, Alex, amiga, pero si a ti también te gusta. All right. Just tell me. What? My future. What to do?
The night of the Spring Fest, Steph made a strong push for leaving with her. Playing on the road, the excitement of the unknown. Of course, that was before all the shit went down. Come on, you're the know-it-all. So tell me. Actually, I do know what you should do. You should stay in Haven. You really think so? Of course. You finally have a home, a job, and despite what happened at the vote, people that actually care about you. Why would you give that up? That's true. Then again, maybe leaving would be better. What? Cámara, Gabe. You're young, you suddenly have a little money, friends, and don't you think it's time to give this music thing a real shot? No, you should definitely leave. Oh, fuck off. Stop it, Gabe. I don't need the mysterious spirit bullshit right now. I just need my big brother. I'm sorry. I know. But here's something. It's 3 hours from now. A bus pulls away. You're not on it. And neither is Steph. Life goes on. You get a job working with Steph at the record store. All those years of being a music snob finally pay off. And little by little, time does its thing. The apartment starts to feel less like a museum and more like a home. Thoughts of Jed, of Typhon, and even of me begin to fade into the background. Están jugando, huevo. The rooftop is your stage. You perform every week to a small but adoring group of fans. Maybe while you play, you wonder what could have been. Performing for more people in more cities, sharing your music with the world.
Or maybe you never think about that much at all. You don't know exactly when it happens, but one day you look around and find that you have transformed this place just as much as it has transformed you. And the most extraordinary thing of all is just how normal it feels. You don't question it, you don't doubt it, or wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time, you just live. Thank you. Don't mention it. You really think I'll transform Haven? Of course, you already have. With your gift, your music, just by being you. But Alex, that doesn't mean you have to stay. You have the potential to do that anywhere you go. Do what exactly? Become an actual musician? Live in a van, travel between dingy bars, hawking your SoundCloud, pouring your soul to strangers. Sounds pretty great if you ask me. The truth is, there's no telling what that version of your future might be. The only promise is the adventure. So, what do you think? Hombre, me la vendiste muy bien, la de quedarme en Heaven, me gustó. I know what I want. Y así termina, gente. Life is Strange, True Colors. Sin duda, un puto juegazo. De verdad, muy muy bueno. O sea, la historia desde el principio, aunque el primer capítulo es un poco lenta, pero claro, la introducción de Alex, del nuevo pueblo, nuevas personas, el reencuentro de Steph, que ya la conocíamos del Before the Storm. Pero cierra con eso la muerte de Gabe y es un golpe, ¿no? Y
Y luego de cómo se va desarrollando la historia, la conspiración el querer descubrir que Typhon era culpable de la muerte de Gabe. El capítulo del juego de rol, una maravilla. El del concierto también, muy muy chido. El último también está muy fuerte, el último, porque es completamente un viaje introspectivo a la vida de Alex, ¿no? Sabíamos que siempre tuvo problemas, siempre fue una persona catalogada conflictiva. Pero ya en el último episodio nos cuentan el por qué es así, ¿no? ¿Por qué se le considera así? Muy duro, ¿no? También el desarrollo de Jet es se acabó la mentira, ¿no? El héroe, la persona que nos cayó bien desde el principio del juego, que fue como un tutor, al que se preocupaba por Alex, se preocupó por Gabe, se preocupaba por todos en el pueblo, pues no era más que una mentira, que al final admitió sus errores y yo creo que él es buena persona, simplemente la situación lo rebasó. Y no sé, todo muy bueno el juego, muy muy bueno. Creo que aparte es el juego en el que mayor peso tiene las relaciones que creas, ¿sabes? Y eso está muy bien porque va muy encaminado con el poder de Alex, ¿no? Que es leer las emociones, a diferencia de los otros juegos. Me hubiera gustado, obviamente, que para el final todos estuvieran del lado de Alex, ¿no? Que nos hubieran apoyado y tal. Pero pues no fue así porque, pues tal cual como es la vida, cometimos errores a lo largo del juego. Y pudimos haber hecho las cosas mejor, sí, pero creo que lo hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? A comparación de otros. O sea, pudo haber salido peor, ese es el punto, ¿no? Y no sé, no quería que acabara. Me encantó el juego. Este fue el primer Life is Strange que juego. O sea, pues bueno, esta es la que hago en stream y que hago en gameplays y que juego sin haberlo jugado antes. Porque pues, es la primera vez que jugaba este. No, me voy muy contento, ¿eh? Creo que es de la saga mi segundo juego favorito, la verdad. Muy bueno. Y no sé, satisfecho, ¿no? Ya después le daremos aquí a la historia al DLC de Steph. Lo tengo que comprar, pero le vamos a dar, lo vamos a jugar y también esperemos. ¿Qué esperamos? Va a estar muy chido, seguro. No sé si nos van a contar la vida de Steph antes de llegar a Haven, o veremos la vida de Steph ya en Haven hasta conectar con los acontecimientos de este juego y más para adelante. ¿Quién sabe? Pero bueno, gente, espero les haya gustado, que hayan disfrutado el cómo lo jugué, todas las decisiones, la historia. Los Life is Strange son juegos en los que la historia lo es todo, y creo que este no fue la excepción, fue muy bueno. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Estuve muy emocionado a lo largo de todo el juego. Pues nada, gente, nos vemos en la próxima. Chao, chao.